Yamamu nyina hamu makwa basama mafisha pa deba UTV so ewia no abo ebre asose de omamu nsama odo ayensa ka ne babe somo ye de aseda ma this way chocolate drink eye Ghana koko ne de aye ede aya no wapibianom your best point savings loans and the best assurance special ice natural mineral water ne drinks ahodo no e ka ho binene omobo michidom ensam no de di mu akotene ebi eni ene number 1 ensensam no ekoko to dem na lawyer ni a wogine mu ama no kiremu se adansini a yede ne bae no sebi entro no wotwa won ka no kore emfa nkire court no Ghana mrahye bedwam susika yetwa ede ama abato komisa no empenifo aya amamre ne amane atoso aba age atomu a wode beye adwuma ewo emfia edi yanimu yi yede ani be kiremu ewo apoye mantemu eno eya chimbu ntodi ase na embabunu no ekiremu so omohene won pempuntuo na won mo amempuntuo nkoso ntinenei omo afensentwefo hyiemu akasa ade etia no ensamuno ebi eka hodo hwere ba kontem ekuaji wakode maje penie enne yayras clothing for ashamatade amede eba besomo afi ensamuno nkiremu eni Ghana mrahye bedwamu no aya na omamu no afibia na yetwesika edema asoye ahodo no na asoye hwensase na obo ade ni paso sika yetwa mo no eya 1734 million mrahye bedwa no ato aba age atumso mo fanye adwuma moa ma emfaso emfriso emra. Mr. Speaker, we have also shown concern about the amount of money that has been approved for the EC. Considering the gaps, what the financial capital will be required to ensure that we have a smooth election by the end of the year 2024, it is very important that we urge the Ministry of Finance to ensure that they are provided with all the items that they require for a successful election, the conduct of the election. And it is our plea that we have to, as a committee, we have to be given an year to ensure that what even happened yesterday about the non-release of some electoral materials to the various electoral areas is a clear example of inadequate release of funds for the conduct of the elections that is expected. So in order to get ourselves ready for the election 2024, it is very important that the goods and services as presented by the EC is adequately provided. Mr. Speaker, even as we admit their independence and recognizing so Article 46 of the 1992 Constitution, the Electoral Commission will have to engage and listen to civil society, political parties, and experts in their performance of their duties. The decision by this Electoral Commission not to listen to any advice from any contest, Mr. Speaker, has affected their functions, and that explains why we have to have the kind of challenge we had yesterday in the conduct of the district level elections, when these elections, Mr. Speaker, have been postponed on 2 occasions. And so they've had all the time, Mr. Speaker, to prepare for these elections, but we still have these challenges. Some of these challenges will not be accepted during the general elections. Nana appear mensa na mane bonin samrane sen number 1 wono na ye kwankyerefo no da men's gold adwumako no ano na nanumu obi ne beto dwase wono mudi sika koto ho anaso mudi sika koto gold na sense hu interest no eba no a entimi amane koka court ndem ene court ko asetena ema adansini a odikai kogina adaka mu eye Steven Atipo na oye civil engineer ne bra kwa na woka ne nsem no se November da etoso edu ensia wo afiwese mu no ena wode ne nsem ekokodan court church ne nsem tie nei ena yafre asem no ayedi na eno na lawyer ni a wogiremu ede ama number 1 lawyer Kwame Boafo Akufu ede tu dwache mu se ensem a adansini ni eka no eyentro ena wodie na wo kire no wo se adansini no anko
eye nam 1 ho anko yi na so tire se ne sika interest aka onfama no ewo 2018 nim ena dance ni si o wo ko wo office wotema ene adwumefo ni bi ekasaye na o se ne se wo kan ne saade a wa antwero ewo wadanse ne ne wo de ba court dem wo no sei ena panyina wo gire mu dia ma customers om sika aka mu no Owura Fred Forestry ene central for kasaye. The witness, the evidence that he gave proved that he was a customer of the Fund Men's Good, and he really understood the business or the investment that he made, and he was able to defend his investment. And I think we will leave the rest for the courts. I can't go much into it. Yes, I think that the dates, the timing escaped most of them. Some of them were here early in the morning. They thought it was in the morning. And today being a working day, usually they come and pass, spend like 31 hours here, and they go back to their workplaces. So I think the timing was the issue. But at long last, I think the room was filled. You remember, as we do always. So it's well and good. We shall come back on the 15th of January. The judge said 1 p.m. the case will continue. Forestry Commission penyina wada no Owura John Alote na ode atodwa se ene kwaye bretu awdo yetwa ato wosama yenkomu no enkrofo kom koye galamse ebi kom kobu nua ne tondi eyade bia eha adweno mo haw kese pa eno no. Challenge confronting us today is how to combat the issues of illegal mining. I've already mentioned that the rapid response team are doing so well. But we need to equip them. They have limited, logistics to be able to move quickly and to move the numbers and to run multiple operations at the same time. So this is an area where we need support, not only from the board, but even from management to develop programs that would yield more funds that would be able to resource some of these units. They can continue to work under the conditions that we are keeping them now. They need more and better logistics to be able to deal with the illegal mining. Since the launch of the Green Ghana project in 2021, as part of government's effort to restore our degraded landscape and contribute to global efforts to fight against climate change, over 41 million seedlings of various tree species have been planted across the country. Let me say this, from your own data that has come from the Forestry Commission, that is from 2017 to 2023, within that period, in the history of Ghana, through your own efforts, that is Forestry Commission's effort, have planted more trees in Ghana than since independence in 2016. So clap for yourself. Bamboo is also in vogue, but we believe that bamboo can also be an alternative to the normal timber species that we have. And if you go to China and other countries, they've been able to use to eradicate poverty, not just reduce, eradicate poverty. And we believe that it is time that the Forestry Commission and the Ministry of Lands and Natural Resources is raising financing for forest plantation. They should also raise part of the money for machinery, so that as we have the bamboo plantations, we can process them into hardwood and into other industrial products, so that they can serve the needs better than maybe using the normal species of wood in doing them. Michael Crofito nkra edemaye free apoye mantimo wa homane so na ni nada ne se maame bi na ewowa abonwa amana hwere ne nkwa na akrofi wa homane so ba betre yi mu ba bi esi akrofi akwaba Michael akrofi utimenka meton kamini aba aha ewowa no maame no omo aya ne de yo makote egu ni so abu no inesi wo hen we esi ewo Debra Krum eye brono ba ko a ewo kofodua ne sodai ebo eye mpa ho
na ne wo mu ne se omo mu nim kofo dia yi na apente ho eti ho nyina no ho ene ye fro ho debra krom maame a wonya fihia e de ho twe baako otini ba bi nka bi nhye mu ye e na agbobro yi afuam ba bi ombo hodin na wo mu a na chese obatutu baako nom ne nam na mofra bonisem e na mofra bi a omo ne na ne nam potem bo hu se noa no ebo honom e na omo se na ombeto obo e de abom nti omo to obo de bom no na enkwanya omo ma mmobudi e na enya asem keto onam obebu epo nkrofo wo honom ma ombo betumi agane ye na maame a wanya fihia e wo twe baako a ono no oye tichani a wakọ na humidie mu kra maame Juliana Ekua Trewa Debra oti eye ne valanda so na hu mobrey eba okike mu mumabo hwan na eba mobrey bo ne papa enti ne baba apo a ye fe ne fifi na ogbo mbode pe bibi chichi ne ti na omkobo na omkoso ne maame mu omso ne maame mu na mobro ne fom family tiri hu na nim da bia na de important tempa hu se watoba ha wakula pase na omde ne kokofo du aban ya sabia ampa doctor for na ni before ebo mum homodin ehwe no emo omde ne ba fi ade kyen no na ase ne ho ase ahohoho na omso ombe sande na kwa ya sabia ho biem omde ne kwa na doctor for say mami wejemu mobro no ne eye boli ekoni mu adoso saa ansa na mode ne benti no ka sei mami a wonya fihia e de otwe baako a oye cheche na wakọ na humidie mu no mobra etisane ye ewo eye debra kroma e wokofo du asoda ne mpotebo no abro no e ma me no kase onka chasefo hu biem entempa yesa na du fokoye ne eye assembly ne ekoye no mutumi spray mobro wan efri honom no me no kase mutumi akoye saade no e ma mobro no efi ho eno na nadbo mpedifo chese omunyim se mwa bi saa ewo baabi enti omosre omo be se mwa bi funfam baabi a ebetumi ahadwen no won hwe no omnyom nikita na se omba be bom spray ana so ba be eden obo a omatumi aye na ankofa oyeni ene ohawa efisi ansa baabi enti no ka se de e yare ho so ma esu wo debra kro mbibisa baabi ana nwowa no abodontwa no ben maame ni fie ana dua bi esi honomo eno makobodontwa na kwan na no ena maame no so de akua debra won ye di kuro ni to no anase den me no ka say de mintumi ehu ye nya hwehwemu hu ye se maame no ena wode to na anase ne nananom bi ena ye de eho no eto na na mom ode maame Juliana Debra a wanya hwehwe de ochi baako emwa no so no abansoro tete abansoro pa sisi sa Debra prom ho no ma tete fo mobile mu nya sika no mu sidan pa na ehu baabi ena ngwa na akofuam eben efie ni kakra enti wa Abraham fra no kotu ebo de bobo mu no na chese bro no so nyina no endi age se wampie obi onam ne baabi kro mobro ne bo mu ayeso na esi wa fija ase mi bia ebro mra hye begani ni MC wa fija so so afefe ne kusi a abro eye maami a eni wa kan chile gu yayaye wo mbebo ho no mu ache omo se ache papa ema omo nam ho no mu hu se mobro ne anase no ano ebo ho no mu na mmom hwan ne fakọ ibi du wo ho ewo mu so a omutumi etu na om nam potem wo na enye bebre gudu mu sene a mo omahye da akonkonya wo mu enti ande na obi ampem bua se nwa ebo ho no na se mobro ebo ho no na wakọ ibi du wo ho kofin se mo frei ekoto ebo di honya wo mu a omobufu ya omutisi kroma omabu nkrofama maame abro ya age ne hye ema ni waka nchire guja ya ye we die areho aye omonhwe bia na ewo bi ehye ho no mo eyenhwe eye nkrofo mienu nso na okadafo mienu na wakwanya akwanhia ewo achimasafo no wanwa mofra omo ekrokra eye moto ibi omo didi pa a ye from okadafo ibi eka omhubo mu ewo achimasafo ne important mu se eja afia no ahia enu to ombe chomani eti omukọ adwomoku eye kuro ba ko a enu no wasafo ne important mu egba south abaton peso so hanom na omutiti omani fine omu wieye no na membua 9 omu tena moto so nti we fa ne dia na ofoforo atena na chi na chese tipa omu nam atema safo kwan no so no na ombeka moto no gu working crying ewi atire no omu mukura moto mienu no kana na omu anka age krampo no ma kire bebi omu jafade hye na omu busa fa kwa fi atire omu ahwe omu kwa ya omu muti atire so no me no ka so omu da eyesu ma ban ya sabia wono moji ayarhwe eba asa no
yɛne MTTD4 edi nkitanko play baabi a agafosɛm esi yɛ no ɔdanse di a na ɔwɔ hɔ no ɛkyerɛ sɛ bofra yi ɛbɛ yi ɔmo nim nsa dodo ɔmo kɔ nom yɛ ebu ɔmo mu a kyerɛ sɛ ɔmo ba no we twa ne yɔnko na we assign ne ho na we ayɛ sɛ na ɔkyɛ moto na atɔ fam ɛnie ɛne sɛ ɔmo kɔ ɔmo di mirikantɛnta a ɔmo de kɔ wagya mu a kyerɛ sɛ ɔmo mmienu na ɔmo sa de moto ne bɔ ɔmo mu obi kɔ totɔ baabi a nipa mmienu no ahyɛ ɔmo nkwa yayaa yɛn tumi no ka sɛ deɛ ɔmo mu no yɛ akɔto so hum aban yɛ asabea wɔn mu a na ɔmo te ɔmo akyi a ɔmo so apirapira a ɔmo da ayare ntwam mu ɔmo da sum aban yɛ asabea wɔn mu gu so ɛgya ayarehwɛ ɛno na MTTD4 ɛsɛ sɛ afia no ahyia adrɔbafoɔ motofoɔ wɔnyɛ obiara endi ɛyɛ mmra a ɛfa ɛyɛ ahyɛnka ɛna afei so moto twie no ɛho na abrɛ ɛma moto ɛne akwahyia esisi no etumi abra so tumi ebu amienu no ɔmo ahwɛ ɔmo nkwa yayaaya ɛwɔ atomasafoɔ ɛne ne mpɔtam. Ɛmoamoa no ɔmo fie no ne ɔmo nyanya mu no te sɛ ɛna ɔmo fi kurom wɔ ɔmo awofoɔ no ne namfonom no nsɛm bɛɛ na ɔmo ka. Yɛ nea wɔn mu ne sɛ ɔmo fie no ɛyɛ fihyia aduonu no di kan ɛyɛ Kwame Ado no wɔnyɛ fihyia aduonu baako ɛna Emmanuel Ejay no so ɛnyɛ fihyia aduonu nsia 26 years nti fihyia aduonu mu ɛna akyɛ sɛ ɔmo kura moto yi na ɔmo n'awofoɔ no ɛne ɔmo a ɔmo wɔ kurom wɔ no ɛka ne sɛ moto ne deɛ ɛne okada ne deɛ mmɛmua no aso ɔmo nya moto a na kyɛ sɛ ɔmo rafi mmra ɛna aso ade gbuo deɛ ebi nni hɔ ɔmo twi moto no kura na ɔka sɛ ei kwan a ɔfa so twi moto yi hwɛ ne yie o fi kura fitiw ɛne sɛ wei deɛ na ɔmo susu sɛ ɔmo nom nsa fa aboyɛ ɛno ti na ɔmo ba no na ɔmo twi moto no sɛbi basabasa saa na ɔmo de akɔ hwi mu a ɛne ɔmo atɔ fam yi eti ɔmo awofoɔ ɛwɔ kurom hɔ ɛna ebusafo ɛwɔ kurom hɔ ɛna ɔmo n'afofoɔ wɔ kurom hɔ a ɔmo nyinaa di ho yaw sɛ abasa nanso bɛyɛ ne den ɛyɛ atwerɛ nkyɛn a n'asa kwanhyia ɛna aba na anam so ma nipa mmienu ahwɛ ɔmo kwa polisifoɔ ɛyɛ hwehwɛ mu amanebɔ no asi mo ɛne wa amanebɔ yɛn sɛ ntwɛni Michael Kofi ɛte ne kafiri apuo yɛ mante mu yɛkɔ yɛ nim ma ne anim si yɛtinti mmara akɔ akɔto mmara hye bedwuma yɛ ankrankra mmara ɛno no ɛyɛ proper human sexual rights and family values na no ɛkasa ɛde fa gay lesbian fa wɔ ne seduasa homa transgender for no ensensemo no na National Coalition omo secretary eye lawyer for amwani wakasa de atodwa se odidi amapa se Ghana mampanyin na nadu dankwa kufuado behwe ede ne nsa hyemra na se amana ba beye mra na tenawo ama Ghana for ya bra boni ensenkaye no akoyie. National Coalition for Proper Human Sexual Rights and Family Values ekoi Christopher Wom enkramofo wom akododo nanso eka ho bia wonya no kasetia se mema ne mema naye na aware ema ne ma naye na aware ne nya de papanti Ghana yen sorry intia ekoi nya mfincha polipoli edu a wagina so ahye ho fa empenfo de kuya ne mu baako lawyer Moses for amoni opinyina kasade atudwa se LGBTQ+ ho sensema da mrehye bedwafie no se mrehye bedwafo bobu ho wie no ogitum se Ghana yempene so a ogidi o mampanyin mu se o mampanyin so de nsa be hyase na atumi afini dwumadi ase esanse Ghana fo nyina no enya de adodo na no ebo edwoso bill ye wo parliament yi amakwa o kai a first meeting here ha Calvary Methodist High on the 12th of September 2013 10 years ago no yeji tu mu se botai ba ko esi ani so ene se ye de emra beba ye friend no solution based ni kire se ade de emwa beba nye se ye so obi mu ne na kwotwire efiase dabi nto hwe emra yi a e wo parliament here the aim is not to just throw people into prison. In fact, one of the provisions kase during arrest, during investigation, and I say who prison crana say o kase sebio de do ko mu no wanu hu enti wo hia moa ye mfa wo nkɔhye prison ye de ye nim say bill no kra ye pass a akase president besa na president migidi say o onim de obesan esan say tumi a ekura no ye Ghana fo nya ye tumi o na wo article 1 e kase tumi a wo Ghana he nyina ye Ghana fo dia na wo se wo bia sa tumi ni ye be pone bia ma no no e wo so odi ye adwuma e wo Ghana fo omu ye die mu sa LGBT semu ye die no wo hwe ehun sunso aso a e do so pi enye papa it is not for the well-being of Ghana. Nti me nyini say president ya to abama no ya de etumi ahye ne nsa no betumi aka say sebi o emra na ye parliament apase no on sign. I am confident that he's a very wise politician and he will sign. Dr. Isaac Newman Arthur, opinion medical doctor, was a clinical psychologist, opinion so UTV kasepo ekasai. Health issues no edoso
no man also cry. No, say your friend is saying physical health issues, anal cancers, HIV is very, very high amongst that population. Sexually transmitted infections, particularly when it comes to even HIV, you realize that anal sex increases HIV about 4 times than through the vagina. If you look at your friend is saying anal cancers about 20 to 40 times, especially men sleeping with men. Non-disclosure of HIV status is very, very high amongst that population. All those things. If you look at social issues near there, so that population is. They have a lot of issues. So the approach in handling that population is very, very important. That we as healthcare professionals we should be able to help people who are in that population. African Education Watch eyeku enhye abanyase atwanitia efrenu se Edu Watch penyina wada no ene ekoko dodo no eka wonti apamho ene hyehye ya baye befa so ebeboa ma enkunyane table se yeden ewo suku ahodo mu no ano ebebrase enhwemu kirem se Ghana disuafo dodo na no ko school mu a wonye baby entena wono wo nkunya tena sonso no dodo na anya papa nti anhwe na bewie akire no ekwakunya nsunsuan so woni pa no na pomudi ho nsem so afin penu ne aduonu ba ko nhwemu apie monten so kirem se edisuafo working na garden be o hamu chichemu aduonum de ne woni babete wono wo animu primary for no so no be o hamu chichemu aduana ne woni babete wono wo animu junior high school so no be o hamu chichemu aduasa 30% so na nya de wo baby pa ete na we na ma Edu Watch ne kododo na ka wontoma pam wonya mmode free Star Ghana Foundation de hwehwemu ogu apono so a wo hwe hu ni se sen na ne esitia poten ne brebam so wo mmoa wo nkwan obeya no de afa we no e matitiri ho nsem e de wona koma so Mami Dorothy Konadu or board member de ma Edu Watch ku no woni divine pe senior program officer Edu Watch wonyina kasai. Research shows that desk availability to learners is linked to increased collaboration, focus, engagement and feedback among learners and also from learners. And the sad reality, however, is that we as a people, from what we have all shared this morning, have a problem of inadequate desk, or in fact, furniture in general in our public basic schools. And I dare say that all of us here, though from my experiences shared, we haven't all had the discomfort, the displeasure, the inconvenience of experiencing that. But we have all at one point or another seen pictures or videos of school children lying on their bellies or sitting on stones to write or learn in our public basic schools. And that is all due to the lack of desks. The recommendations I mentioned that one, we'd have to see 70% of the GET fund resources going to infrastructure projects. And then out of that allocation, we should also see that 50% is going to address the infrastructure deficits in our schools at the basic education level specifically. That's where the infrastructure needs are the more. And then out of that, we prioritize desk situations where we can get maybe about 30% out of that 50% allocation to infrastructure needs at the basic education level to address the desk deficit. But we also recognize that government alone cannot do it. We need to have a strategy in place where, so it's very important for the Ministry of Education to develop a strategy where they can mobilize resources from corporate Forestry Commission, especially for the issue of DEX. We strongly believe that the Forestry Commission could be of help or at a point of intervention. So it's very important to have that strategy in place where we can mobilize resources from other sectors like the corporate sector, faith-based organization, parents to address the situation. And that's one of the reasons why we are here. Afe ano aboa ebano sape ye maye ho enchianchia ahodo no na presiding bishop Eddie Methodist Asafono Ghana ha Most Reverend Dr. Paul Kwabnaboafo Eddie atudwa achirechirimu ese afe ebesie mu no eye afe a eye ensianemu afe Nyankopon ba behia nem eno nti Ghana fo nyenya rehyimu mapasa eniema ebeyeye.
Most Reverend Dr. Paul Kwabenaboafo ne kasa no na wotirim se bronya ejina ho edema gidie enta Christopher nyina gidie se niam ebetumi ayeye otirim se afi enema mu yeden pa na so no nkyere se Yakopon ni refi ni ma wonya gidie se Yakopon ebeye enti bronya bre bra enya Onyankopon han ma ebabe pam sum ne nyuma efri akwan mu ene asetenem enemre ayewomi bebre nara na wo wiase a woti sum suma eye ntokwa suma eye hu suma eye suro ne anye nie ahye ma enti yentumi ntu anamon kwa anim Awurade Yesu Kristo na wo no e de han kese abepam sum no efri akwam mempa ibo ne se bronya bre afofofra ayeko remi sum biara eweye mu se oman eweye mu se ya amanyo se mu eweye mu se yensi kase mu no nyame ba ne han no bepam afri akwam bronya bre eye bra nyame ba ye nchen me enya ni daso bebre na ne ni daso nyina asa na yehu se ye koye ni manase ye san ye kire Awurade awo emaye ni daso efrise ekaye se onyame esane aba abehwe we nya ye nyanka na we nya ye jeje mu anka wonam saa awoe na fidi dai so ebenya ni daso sronko ewo wasetenam ewo wabusuam ewo fie opanyin kire mu biem se afie bewuram no eya bato afe enti nsem bia Ghana fo beka no wo hwe hunu se beka se hotie na ebewia sumtwie manu di semi mu ena me tutu asre Ghana manfo nyina se afofra ebewuram no eya abato afe yes besre my amanyofo eni achidifo yen ya ebebo ntoa enyina baabi ebegina ye behwe yen kasa yie ne yen kasa enti ayen ho na emom ye begina na ya kasa afadwuma ye betumi adi ema Ghana mpuntuo ene ne kanko ye betumi adom amanyokuo ahodo na eno ema ye nya atamfo baabi biara ye bekro ene de ebeyo biara no mumma yen kasa se Ghana manfo ema ye di asomdwe ena etusa Ghana Red Cross Society mpenifo ede atodwa se odwumayeni biada ye behwe okrate mu ana osika semu na bi afa wonsase no ye bema emra ene wadi na yensena ho ama afoforo Ghana Red Cross Society mpenifo afrense ntwerefo nhyiamu ewon kan enhyemu yase no ene opanyina wo hwe akiri se chochorofo Ura Solomon Golo Gayoni wakasa dia tudwa semde bi atwa mu mpenifo bi na da Ghana Red Cross Society kuna no eni ugu ohu fi pa maku no efini bi eka omo ochirem se 2021 auditor general report no ebededi se Ghana Red Cross Society mpenifo bi asabre no ye adwuma no eni sika bi ebeba won chen so won fanya adwuma sika obumu aba emahu se mbe ye deja amanim guase eto Ghana Red Cross Society sansem no da attorney general pono so a wo hwe ho ensem kaye a December busumi ya akora no emrache beje fi asetena mu no na wo ka ho asem opanyini kiremu se wona wo hwe kire se mpenifo Ghana Red Cross Society no wode hye egu apono so behwe hu ni se kata hye mu aso jirim ene kro no ebi ensi okonu mu biem awe ne beboa na Ghana Red Cross Society woni monyam asan apagya biem na no 11th December ewo parliament the Ghana Red Cross Society yedin ebe pie se enemanema bi esi wo ye adwuma mu ama sikahwere eba mu eye nokre saa asemi enye asemfoforo asi bese 2014 mu na saa nsemsemi start ye ana ehye ase no ya anto ya pono mu enkoda ye making sure say ye setting committees ema omo ye investigations ye making sure say ye setting committee disciplinary actions ema omo ho ekobon wo saa na ema emu no omo nyina enya sanctions a efata say ye de ma omo police eba ye investigations internal
Auditor General, Juma for by investigation. And no crown a mass assembly eco Public Accounts Committee. Eco Public Accounts Committee. Omo RFS and Semia ye cano and they at the Attorney General Department. Ye try and say Omo befre mayako na yakoka assembly bebia esinto ewobiano ye aboa ye ho say ye mamba Red Cross a mine cool ye wo ha ye adwuma edeboa omo ho akire nti say yatosini a e wo ho kwan say Ghana Attorney General dey eto nan sanfrɛ na say omo hu say yan ye no yi a sanctions be omo de be ma ye no ye ready say ye be dey ye be sum. Achimbo ntodi ase adehye no afran central fonhyiam dodo na ayembabunu no mo kire mu se wahene ane ne mpanifo ewo kromo no mo ayesi akwan amampuntuo omo ayeziba omo mpese ne mabia mekoso nti omo nko na empuntuo mra Owura Samuel Aje Donko opanyini na ohyew so ne abufuo so ogina mabuna na mu okasa ye ne kasa no na wotem se mfincha polepole edun so 17 years nie ene wode wo brempon adakwa adwame na wotoso mienu si ade so ne firi so omde na na si ade so besi ne enya de omde ebuo mpato obo so mpatam hodom na mpese mpuntuo wa hu bi wo ho ne na nani ma na sa asase entondi ene wo ton benkum ni fa nya ade so obu nkunta ede akire obia ene na wogina so no ode atudwase na nantimi mbo mpuntuo afamudi a ene ne dibre onfa mbra wiye enfie dun so ni yenya mfaso obia wo so okrom ha na ahin na wodie no na wodi eyedai enu nti ni nyina kye se onye obi a waye ready se obebu oman no ma yisebe ye ho ara yen na ensem e ka ye nyina so e de koma no ni wi a kire no asa de ye magun eko court or that high court asama yen o sama yen ne so kofa lawyer ne yi ensem na no de brewa e firi wo bepem na e konfie mienu ontimi enko court ni biem enti obi aye bibia na papa yi bontrase hene de ne court obi aye bibia na o de ne court we kire se ye ka himfo mani abreso bebu maya aye o mani ya nya bi ne adakwa jamra yenim so ohinu bedi oman so etese oman pani bi oman so u bedi oman so ese oye mpuntuduma amienya so mfaso ne enu se wo ye ohe na enya mfaso ho so eti ya ka moda man ya tese bontodi asa hine mabu na ye okrom no yesi ya mani ni yeso na ya mani ni yeso okira eti krom a ekopim fo ase waje atum se ene dia eti plot no so otwa ade ye onu ankasa onu an botomu ade ebi bia kwa ni awre ho se oni ya uti krom a wo pemputu amekuru kai na wuto dem na kosia wa nfie na okasa ase se musu nya he kwa na se matoka mienu na me dem a se ni nya ye mpuntu eti ya wo ni ohi a etwa so obedu yeso okrom a yes se abusapeni no watu ohi no sa na abusua no fakese no so taye mrantie na ti se de omo ye no yeso eta omo chi ya sika okrom nya fa bo no ono kwa na edi oni ni da san konya bibi amamu anse kwa na ọchịchọ mbugu dem ekwa bebre so omoa yen ema yetimi ayempuntuduma ama krobia no enti na tese yetra se yedwen ya no ehu se ontimi mo krobia dia ehu nya se yene no ebetra se yene ebu oman se ohin biem enti yesi tu bia se yentimi ni mo man no se na busu abompe no yaso ya mpeni biem ewia sempeni fo se mama nkama asem ya papa pa so bo ade hye ne de bo brempon adakwa adwame na otosum bienu UTV kase bo yene na kasa ya oyi anu sei de omo pachira no sa se me nyeska me ami botom ska kura na me fa me de tonto me fura eno mo no me hu se aha no se bia wura ebinuma ni ntiye se omo hin be fura ntoma no watimi akwa adwabo mu ene ade bia no eno ho ani bre eno omo de yesa na me akasa kura me modi a me bo me ho no eno kura mu emu dosen sa ska na omo kase ewe na ye me ka chere manfo nyina ne se omo nyina fo omo ni hwe me na omo ta machi na mpuntunuma busu ayeye no eniema ensuo toilet clinic a egusu a kakra na ede clinic no kwa wie no omo hwe me ene na ehunya na omo tie de mabu no ka no dia aha omo se ubedi ade a emfie nsia emfie num mfie nwotwe na ne atu enti sa adwen na wo omo ni so se mache manya 17 years emfie dun so enti mache enti esisi etu me ene na wo omo ni so
Yako achekesia CDA Primary School ewo Setre South Mason wa Sante Matemu. Ene nyame esi ababe ofisi aye ntunsu ama wo ama ese enkoda no bra no mo bra se no manya nsuo no ano abafom. Teacher wo achekesia CDA Primary School ni mu ayowura fokuo kwaku Kingsley wase na nsuo hu nsam yade a na eho mu yie pa na sisi anyankopan ye omadom a wo mu anya boho yi de wo mu ani agye pa wo kyeremu a saa boho we eye emakuo bi a from se Obesima Foundation wo mu ena beye de ma wo mu no mu kyerem se nsuo ababrepam a beboa ama adesua na de kyerpa afa no ntoma pa afira wone UTV kase twetwe nkomo no wode to dwasem ade baako High School no eye baby a kyerkyerefo beda ye kan se teachers bungalow afen so enkonwa adesuafo betena so ade asuade ene classroom mpo betem de asuade ne agyanan bia no eno so ho akwadwe eno nti wom de adesrede eto aban no wom ka bie wom ni ankrankran hinanim se wom mra emeye school no emoa yenkla no baby omo betena eye half kese enkonwa bibibi because akunya ebi anka edua des ese nipa menu na so ne nipa 5 nti maybe no so be nya enough space no anya baby kwa de ne krata ato ama na atwere no kwa ye kama no kwa na kwa problem ana de tosu menu pa baby a ye teacher for no etena a teacher for no most school han nyina ye nyina afri krom na eden eba ne pon a yasako wo hwe settlement na wa na scattered one obi afri ne baby na eden eba think at least anke yetiminya teachers bungalow anke betimi ama teacher for no omo fra chichi ni bench ye a omo ba ha no anke omo so no mbenya ba bia eden atna apart from no yeni toilet facilities community na anka se ni bi ana school ni so eni bi yenya opportunity anka get fund ye bi amayen but adu be me fan say 60% of completion ya kinka yesre ankro omumu bi aban saa nema wi hiade pa anka yensaka nanka ama ye ho ahare eno ekyire no wiamo ase hene nana boachi yadom so ede afutuo ede kɔ ede mabata hina se enkware ne ye daate sabi omutiti nkurase na mfuo ama ye farmers omu ye mfuo nanso se school no abesi ha anya si fapem a ene Obesima asaitimi abetu nsu aka ho de se school no enyin nti ye behwe so se awofo no so edo om na besi fom ama nkora ye Klagon kro Tema West Mexico Assembly ni ewo enkreha no mo akyeremu se local authority mpenifo mo ehwe mansin so no omo ye kwan no mo anye gates ntino ensuo tope na abeyi afọ mo adwumabone na sabi omo yoye miti era mo haya etumi yiri eyiri sana bridge ne krampa ye faso ewa hase no very very dangerous utumu nsa wonam so kra na esheki school kola impenyifuo ni young ones sakwanya na ye faso recently obi krato got about kunemu ewo honum sankenye say workers for no more around ewo ho anka we don't know what will happen anka be drowning enye first enye second etwa so kameni beje hu say aban no ebe bibi afa ho amaye because very very serious deadly me make say deadly gata no the way very bad amedra na jo bra untumi njina ha seconds entontom amuhi ya test man say me back it way ani ni o shemechi ma ya malaria treatment sa timisremu muni abani nkasa maye no me bibi fa afa bridge no so yesremu pa we na ebubu ye na say ya obi na be bubu kakra maye but still enye yesra ban fa say omboaye bridge no ni papa ko for na ye ansa na sorry for bi be ye na sese no sorry for no so say oma bre nti sese no yesre say bridge no nkola nketinketi omutumi mfa so ni mpanyimfo nti yesre say gota ni bino enne hiaye na yesre apan say ombeya mai. One early morning I suffered a tragedy whilst trying to plow this particular route on my way to work, and because of how narrow the place is, so it was unfortunate. I slipped as I was trying to navigate my way through the small route, and then I fell in the ditch. Currently, as it stands, to submit to the Tema West Municipal. So I'm yet to do a follow-up on that particular incident because
I'm a med lab scientist myself, so I want to take this issue very seriously, and I'm pleading with the